and welcome to Live Conversations. May I also at this point say Happy Easter, Happy New Month, wherever you're joining us from. So Live Conversations is a program from the stable of Maritime TV Africa, where we engage experts and stakeholders in discussions on policies, developments, and events within the maritime blue economy in Africa. My name is Ezinne Azana, I'm your host, and joining me as usual to facilitate the French translation is our own very dear Ifoma Wagbogo. Bonjour Ifoma, ça va? Bonjour Ezinne, ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde et je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Bonjour encore et soyez les bienvenus à Live Conversations, votre émission hebdomadaire de l'écurie de Maritime TV Africa, qui engage des experts et des parties prenantes à travers le monde dans des débats et les développements et les événements sur les politiques au sein de l'économie bleue en Afrique. Avec notre hôte, Ezinne Azuna, je m'appelle Ifoma Wagbogo. All right, so before we get into the discuss of the day, please be informed that we'll be glad to receive and broadcast your port's information on ships to berth every week at your port, wherever it's situated within Africa. Just send us an email with information to maritimetvafrica@gmail.com. Avant de plonger dans le sujet du jour, sachez que ça sera un plaisir pour nous de recevoir et de diffuser de vos ports les informations sur les navires à accoster chaque semaine, où qu'ils soient situés en Afrique. Envoyez simplement un email avec les informations à maritimetvafrica@gmail.com. Merci. All right, we'd also be glad if you could take a second right now to repost or share this live broadcast. Do invite someone to join this very important conversation. Also, remember to follow us on all social media handles at Maritime TV Africa. We'll also be glad to get your feedback on the discuss of the day. Do drop a comment, ask your questions, and we will surely engage you. Nous serons également heureux si en ce moment vous prenez un moment de rediffuser ou de cliquer sur votre bouton de partage afin d'inviter quelqu'un à joindre cette conversation très importante. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur tous les réseaux sociaux avec notre identifiant. Finalement, vos retours et questions seront les bienvenus. Veuillez les signaler dans la section discussion. Merci. All right, so the African continent has a coastline that is 26,000 kilometers long with over 100 seaports and harbors. But how many of these ports and harbors are smart, sustainable, and perhaps optimizing available opportunities? Sustainable smart ports are the new generation ports, says the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Today, therefore, on Live Conversations, we'll be discussing making African ports smart hubs, attracting investment and use. And our guest is no other person but our very own Dr. Ogochukwu Ugboma, a senior lecturer at the School of Transport and Logistics, Lagos State University in Nigeria. She's also a seasoned academic and industry consultant with expertise in transport, logistics, and supply chain management. Welcome to the show, Dr. Ogochukwu. It's a delight to have you joining us this morning. Le continent africain a un littoral long de 26 000 kilomètres avec plus de 100 ports maritimes et havres. Mais combien de ces ports et havres sont intelligents et durables de manière à optimiser les opportunités disponibles? Les ports intelligents durables sont les ports de nouvelle génération, affirme la CNUSED. Aujourd'hui, sur Live Conversations, le sujet de notre discussion est faire des ports africains des pôles intelligents, attirer des investissements et leur utilisation. Et notre invité spécial du jour est le docteur Ogochukwu Ugboma, maître de conférence à l'école de transport et de logistique à l'Université de l'État de Lagos au Nigeria. Elle est également une universitaire chevronnée et consultante en industrie avec une expertise en transport, logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Merci de me joindre à souhaiter la bienvenue au docteur Ogochukwu Ugboma sur notre plateau. Merci d'être ici et soyez la bienvenue, madame.
Good morning, Ezine. Thanks for having me. Bonjour, Madame Ifoma. Merci beaucoup. All right, so thank you for joining us again. And let's just go straight to the point. We're talking smart ports, smart sustainable ports. So what are smart ports? Merci. Allons directement au sujet. Commençons par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un port intelligent? A smart port can be said to be a modern port. It's a modern port and a technologically advanced port that leverages innovation in technologies, that leverages automation, integration of services, digitization, and data-driven solutions to enhance its operational efficiency and also enhance safety and sustainability. And why are they called smart ports? Simply because they employ smart technology solutions such as Internet of Things, big data, blockchain technologies, augmented reality, and other smart and data science-based interfaces. And this they do to increase port efficiency, to increase effectiveness, to increase security around the ports, and to reduce environmental impact. And these can only go a long way in making the ports economically efficient and capable of handling increased port traffic. But most importantly, smart ports are poised to provide better services to customers. So in other words, what are we saying? That a port is considered to be smart when it replaces manual operations with automation and achieves operational efficiencies by some of the things they do is adopting paperless, clean, and connected digital technology in managing all of its operations. Merci, Ezine. Un port intelligent est un port moderne et technologiquement avancé qui exploite des technologies innovantes et des solutions basées sur les données pour améliorer son efficacité opérationnelle, améliorer la sécurité et également améliorer la durabilité. Ils sont appelés les ports intelligents simplement parce qu'ils utilisent des solutions technologiques intelligentes comme le 5 giga, l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, la technologie en bloc, etc., pour accroître l'efficacité et aussi la sécurité en rendant les ports plus durables sur le plan environnemental, plus efficaces économiquement et capables de gérer l'augmentation de trafic portuaire. C'est-à-dire, un port intelligent améliore les prestations de ce port. En d'autres termes, les ports intelligents utilisent une technologie de pointe pour transformer numériquement les processus commerciaux clés effectués dans les ports afin d'augmenter leur agilité opérationnelle et également de rendre possible les futures innovations technologiques. All right, thank you very much, Doctor, and thank you, Ifoma. Do you think that African ports can be said to be smart at the moment? Do we have smart ports or are we actually having non-smart ports in Africa? Merci, le docteur. Pensez-vous ou qualifierez-vous les ports maritimes en Afrique comme étant intelligents ou pas? Well, the characterization of seaports in Africa as either smart or non-smart varies depending on the level of technological integration, digitalization, and even efficiency initiatives that are being implemented in these ports. While some African ports have made significant strides in adopting smart technologies to improve their port operations and enhance sustainability, increase connectivities, others are still, relying on more traditional methods and infrastructure. For starters, let's look at our own ports. The Lekki Deep Sea Port, for instance,
It's new, and we know that many of the operations there are automated. But then it's a typical multi-purpose port. But many of the operations there are automated. But then there's just a single challenge that they have. The interconnectedness, the interconnectivity to the hinterlands that is a major part of a smart port is still lacking. We also look at the Lagos Port Complex. The beautiful thing that is happening there now is that some of the processes like documentation, the ship entry notice, even provisional bill can be done without any human interface. You can comfortably stay in your home and, generate these things. And the MPA is also looking towards procuring the port community system as instructed by IMO, and they are looking at deploying by 2024. So it's a pocket thing that is being done in Lagos ports. OK. Cela varie. Caractériser un port comme intelligent, ça varie selon les choses, les critères technologiques, au niveau technologique, numérisation, etc. Comme je peux dire qu'il y a certains ports au Nigeria, en Afrique, qu'on peut dire qu'ils gravissent les échelons et peuvent être appelés intelligents, mais il y a les choses qui manquent. Voyons le cas de Lagos. Le port d'eau profonde à Lekki est un port qui est assez nouveau. Beaucoup de ces opérations sont autonomes. Mais est-ce que ça suffit de l'appeler un port intelligent? Non, parce que l'interconnectivité qui fait que on transfère les choses de la mer à l'arrière-pays n'y est pas encore. Donc, ça, c'est l'une des critères les plus importants pour appeler un port intelligent. Nous n'avons pas ça pour le moment au port d'eau profonde à Lekki. Le complexe du port à Lagos, là, je peux dire la documentation, tout est électronique en ce moment. C'est un pas dans le bon sens, mais ça reste encore d'autres choses pour que ça soit, à vrai dire, un port intelligent. Okay, so let's also look at another port, which is the port of Djibouti, which was recently ranked the top port in sub-Saharan Africa in the World Bank's Container Ports Performance Index. And that ranking has placed Djibouti as the number 26 globally. So Port of Djibouti is doing something good. It has world-class facilities and services, and it has allowed the port to become an ultra-modern regional and global trade and logistics hub. It's engaging mass investment in the country's infrastructure system in the port to become one of Africa's top hubs for maritime. Now, the port is set to be a key transshipment hub for the East African region, and the efficiency and productivity of the terminal continue to grow. What are they doing well? The terminal is fully connected to the Addis Ababa Djibouti Railway with 5 trains a day, and the throughput has increased to about 1.6 million TEUs. OK, voyons un autre port, le port de Djibouti. Ça a été nommé le top port en Afrique, qui a aussi donné le rang 26e au monde. Qu'est-ce que le port de Djibouti fait de bon? Bon, la prestation du port est au premier rang. C'est devenu un pôle de logistique. Ils ont fait beaucoup d'investissements pour que les choses soient toutes très autonomes. Et c'est maintenant un pôle clé de transbordement en Afrique. Et comment ça arrive à faire cela? L'interconnectivité est au top. Le Djibouti est connecté, le pays est connecté au chemin de fer de Djibouti jusqu'à Addis Ababa en Éthiopie, avec 5 trains chaque jour. Cela fait que le délai n'y est pas parce que le retour est très rapide. C'est ça qui fait que ça devient un port intelligent.
Okay, so it's the same thing that is happening in other parts of Africa. You see pockets of development in smartness. Like in Port of Ghana, they have implemented the terminal operating system that replaces the face-to-face meeting that they have twice in a week. And they also have the paperless port system in Ghana that has reduced human interface, reduced turnaround time, and eliminated duplication of inspections, by various regulatory agencies. Donc, on peut dire que cela se passe partout en Afrique, là où il y a des éléments, certains éléments d'intelligence qui se manifestent dans les prestations des ports, comme au Ghana, tout est maintenant électronique pour enlever les face-à-face interférences. Ça aussi, c'est quelque chose dans le bon sens. Donc, il y a des caractéristiques dans le bon sens, mais pas complètement pour achever le statut de port intelligent. So isn't it really, I could go on and on, but these are the kind of, you just see pockets of smartness in Durban. This discussion would bring out those points you'd like to, because one of the things I'd like to, okay. Je peux aller plus loin, mais comme je dis, il y a des poches, des petites caractéristiques d'intelligence qui se font valoir dans les ports, mais je peux vous citer ça, c'est ce qu'on trouve en Afrique, en fait. All right, ma'am. One of the areas of concern or worry for me is that we're speaking about 100 ports, 100 ports and harbors, and here we have just mentioned Djibouti, we've mentioned Lagos, Lekki, we mentioned Ghana, and perhaps a few others, pointing to less than 1% of them embracing smartness. So my next question would be, why do you think African nations are slow in embracing smart technologies for the port industry? Madame, nous avons ici cité plus de 100 ports maritimes, alors que nous ne pouvons pas citer plus de 1% des ports qui montrent certaines caractéristiques d'intelligence en Afrique. Alors, je me demande, pourquoi avons-nous cette non-intelligence ou ce retard dans l'adoption des technologies intelligentes en Afrique? Pourquoi tardons-nous à adopter la technologie, pensez-vous? Okay, so I think for starters, I think we have complex regulatory environments around here. Our bureaucratic processes are quite complex, and having unclear policy frameworks, can create these barriers to adoption of smart technologies in African ports. And again, we can see resistance to change. Because we're used to the traditional methods, like having these human-to-human interface, and smartness eliminates that. We see resistance to change among stakeholders, even including the port authorities, labor unions, government officials, name it. These resistances can impede adoption of smart technologies. Then you can also cite political instability and governance challenges as a major barrier. You have political instability from one government to the other, corruption, and governance challenges in some of these African countries. These create uncertainties and delays in decision-making processes, and they are also related to taking decisions on modernizing and adopting technology in our ports. Je dirais que chaque pays a sa stratégie et ses politiques sur la manière dont il souhaite s'y prendre. Mais il faut signaler que les procédures bureaucratiques ne sont pas claires en Afrique. C'est là un grand problème. Aussi est-il que les gens sont habitués
à faire les choses comme il le veut, comme il le faisait de façon traditionnelle. En Afrique, ici, nous résistons l'évolution, le changement, que ce soit les opérateurs, que ce soit les amateurs, que ce soit les syndicalistes. Tout le monde veut rester dans le statu quo. Les gens aiment faire les choses de façon traditionnelle. Aussi, il y a l'instabilité politique. Nous sommes en Afrique, vous êtes témoins de ça. Nous évoluons de gouvernement au gouvernement. C'est pas, ça change, il y a toujours un flux. Ça fait qu'il n'y a pas la stabilité pour évoluer les politiques, pour maintenir les politiques et de les voir jusqu'au bout. Aussi, il y a la corruption, que les gens préfèrent avoir les face à face pour pouvoir débattre, pour pouvoir mieux parler entre eux. Ils n'aiment pas les choses qu'on dit électroniques et je peux dire que c'est l'une des raisons. Other challenges that may be delaying the adoption of smartness is also our dependence on external partners. Many of our African nations may rely on external partners such as having international donors, multilateral institutions, foreign investors, to support the implementation of these smart technologies, and delays or fluctuations in this kind of external support, can affect scaling technology in African ports. And skills and capacity building is also another challenge that we may have. For one to have a successful implementation of smart technology requires skilled personnel with expertise in these area of smart solutions, IT, data analytics, and automation. And some of these African countries may be facing challenges in developing and retaining qualified workforce that are capable of managing and operating smart port systems effectively. D'autres problèmes, c'est aussi notre dépendance sur des partenaires extérieurs. Quand vous dépendez sur quelque chose, les choses ne sont pas à taille, vous êtes dépendant de l'eux, donc vous êtes obligé de faire les choses quand ils le font et les attendre de faire les choses. Donc ça engendre les délais dans les choses que nous faisons. Aussi, il y a le renforcement de capacité. Il faut former les gens. Pour avoir des ports intelligents, il faut des experts. Il faut les gens qui sont bien instruits, bien formés. Ça aussi peut causer des problèmes. J'imagine que certains de ces pays n'ont pas les fonds requis pour pouvoir renforcer les capacités et bien former les experts. All right, thank you, Doctor. On the issue of attracting, the wherewithal for attracting and retaining expertise, don't you think you should also be looking at areas of corruption as a hindrance? Shouldn't we also be looking at the lack of adequate knowledge of the industry, where leaders are not fully furnished with information, updated information on what the industry could yield the people, the nation, the continent, and there could be delays resulting from those kind of issues also. Don't you think so? En parlant d'attirer les fonds, ne pensez-vous pas que la corruption joue aussi un grand rôle dans cette histoire? Parce que pour attirer les fonds, si les gens savent que le terrain est corrompu, ça peut être un empêchement. Aussi, ça peut engendrer les délais. Si les gouvernements ne sont pas au courant des opportunités qui peuvent en découler, est-ce que ce n'est pas ça, là aussi, un problème? Definitely, isn't it? You see, it's corruption, like you mentioned, is actually the bane of our society. And it's something that we must all endeavor, starting from your local context to fight. It's endemic, and it's something that is seriously affecting almost everything that is happening here. We should try to put national interest first and be intentional about trying to achieve the development that we're all looking for. And more so,
the area of transportation is very specialized, where you see people that do not have any skills or knowledge in transportation, heading parastatals in transportation is one of the setbacks that we see in this place. And that is what we keep, we'll have to talk, we have to enlighten and make people to be aware, have the leaders to be aware. You need to put the right peg in the right hole. Certainement, Eugène, je suis entièrement d'accord avec vous. La corruption est l'un des grands problèmes qui nous empêche d'évoluer. Aussi est-il que quand les dirigeants ne sont pas initiés, quand ils ignorent les technicalités du travail, ils ne peuvent pas bien mener les politiques qui peuvent améliorer le secteur. Donc, il y a la corruption que nous devons débattre, aussi bien que la formation des dirigeants, ou mettons les dirigeants qui sont bien instruits, qui sont les experts dans le domaine, dans ces positions, afin d'évoluer le secteur. All right. Thank you very much, Ifuma. Thank you, Doc. The question I had earlier asked on the wherewithal for attracting and retaining, I would like to ask if you think a BOT, for example, would work, where we have a build, operate, and transfer or privatization of the systems. Would you think that would help in increasing the smartness of our port industry? And then as an expert, what 3 things would you advise African nations to begin to do at the moment to upscale, the capacity of their ports in the area of smartness and sustainability? En ce qui concerne le développement, je voulais vous demander le cours. Quel modèle vous proposerez sera le meilleur pour attirer les fonds? Et quelles sont les 3 choses vous consignerez, préconiserez que nos pays africains peuvent faire afin d'améliorer l'état de nos ports pour qu'ils soient intelligents? Okay, thank you, Ezine. You see, when you see bodies like UNCTAD push for smart ports in African countries, we should know that UNCTAD knows that Africa has some of the world's fastest growing economies. Yeah. Okay, and they also know that the continent doesn't have the capacity to accommodate the growing demand for imported goods consumed by our growing population. And they also know that billions of dollars of investment are required to modernize African ports if they are to handle the predicted port throughput of more than 2 billion tons that was cited by the African Union. So yes, we can have these collaborative PPP models that can mobilize additional investment capital, expertise, and even innovation to accelerate the development of smartness into our ports. You can have the BOT, like you mentioned. You can even have the design, build, and operate. Yes, you can get that model going. And concession agreements too. Many of us, like Nigeria, is running the landlord port model. We already have these concessionaires. So you can have concession agreements. It's also a part of a PPP model. Then you can have joint ventures. You can even have hybrid models that can, utilize 1 or 2 of these PPP models. Then you can have promotion. African ports can actively promote their smart capabilities and investment-friendly environment in order to attract shipping lines, logistics providers, and even investors. We should try to create that awareness of opportunities that we have in Africa. Thank you very much. C'est à nous, Ezine, de créer, de sensibiliser les opportunités que nous avons en Afrique. Nous devrons nous promouvoir afin d'attirer les investissements. Il y a beaucoup de modèles que nous pouvons citer. Il y a les partenariats, le modèle hybride, le modèle de concevoir, construire et opérer. Nous pouvons adopter n'importe quel modèle. Il suffit de nous promouvoir afin d'attirer les investissements. Quand la CNUSED
pousse pour que l'Afrique ait des ports intelligents, c'est parce que la CNUSED est au courant du fait que l'Afrique est la région qui a la plus grande croissance en ce qui concerne les gens, l'humanité et les expertises. Il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Donc, c'est pour cela que la CNUSED nous pousse d'avoir les ports intelligents. Donc, c'est à nous de nous promouvoir. In addition, isn't it? I think in addition to doing all this, creating awareness, promoting, having PPPs, we need to be intentional about improving the ease of doing business. Because I'm sure people hearing this will say, isn't this a country where almost many of the companies are leaving the continent, you know, and leaving the countries and all that. So we need to improve our ease of doing business. And while doing that, we must be intentional about infrastructural development. You can't be talking smart ports without having modernized port facilities, expanding your capacity and improving intermodal connectivity, which is very important. And that brings me to, I know Lagos Port Complex is doing a lot, but that rail siding that hasn't joined to the quayside is still a big problem. I know they've committed the Chinese, the CCECC to do that, but they need to complete that work as soon as possible to eliminate the double. Very well, actually. To eliminate that double handling of cargo to the piggybacks. En somme, je dois dire que nous devrons, les pays africains devraient amener l'intentionnalité avec en ce qu'ils font en matière de créer des ports intelligents. Sachez que c'est essentiel au développement économique de l'Afrique d'investir davantage dans les infrastructures, l'expertise, les connaissances et la technologie. Parce que quand nous parlons de promouvoir le pays, les gens vont dire c'est pas le pays là où il n'y a pas d'électricité, où les gens sont en train de fuir parce que c'est tellement difficile. C'est un terrain difficile de faire de commerce. Donc, c'est au gouvernement nigérien, africain, de faire du Nigeria un terrain où c'est bien de faire le commerce. Il faut que ça soit facile. Il faut que le gouvernement rende facile l'aspect de commerce au Nigeria afin d'attirer les gens d'en venir. All right. Thank you very much, Ifoma. Thank you, Doctor. This is where we would have to call it a day. It's already 9:33. And smart sustainable ports means increased volume. It means increased efficiency. It means increased opportunity. It means increased money for the African economy. And this is a wake-up call for African nations to be intentional in making the African ports smart. Thank you, our dear Dr. Ogochukwu Ugboma, for the pleasure of having you today on the show. Thank you for finding time to also share of your wealth of knowledge with us. Merci, Dr. Ugboma, pour le temps que vous avez partagé avec nous. Et c'est un signal d'alarme pour nos pays africains, puisque avoir des ports intelligents, ça va augmenter les fonds, les ressources, la technologie. Donc, c'est quelque chose que nous devrons vraiment s'y mettre. Merci encore une fois, madame. Ça a été un plaisir de vous avoir sur l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé le temps de partager la riche connaissance avec nous. Merci beaucoup. All right. Thank you, Ezine, for having me. Merci beaucoup, Ifoma. À bientôt. À bientôt. Thank you, Mom. So thank you all to you, our dear viewers, for joining this episode of Live Conversations. We also appreciate Stack Marine Offshore. Thank you for always supporting us. Until next Monday at 9 a.m. GMT, when Live Conversation comes your way again. It's bye from all of us at Maritime TV Africa. I am Ezine Azunani from Gbogbo facilitated the translation. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour nous avoir rejoints dans cet épisode de Live Conversations. Nous remercions également Stack Marine Offshore pour le soutien habituel qui nous permet d'être parmi vous chaque semaine. À lundi prochain alors à 9h GMT
pour un nouvel épisode de Live Conversations. C'était Ezine Azona avec toute l'équipe de Live Conversations. Nous vous disons au revoir. Au revoir.